activist from West Pokot County. I work with IRE Foundation, which is a community-based organization that we use as a platform to talk to the community, to educate the community on the health implications or the negative implications of FGM, child marriages, and other forms of gender-based violences like abduction. This is a CBO that has been working across West Pokot County, also to empower the girl child through education. We do this by convincing their parents or educating their parents to understand the effects of child marriages, FGM, and through that they're able to make informed choices. So today is a very special day for IRE Foundation in partnership with Too Young to Wed, which is one of our partners. And because we have just come to Kotulpol. Kotulpol is in Masol Ward, West Pokot County or Central Pokot Sub-County. It's one of the remotest villages in West Pokot County, one of the marginalized wards in West Pokot, where the villagers or the community have no access to schools or to basic education. The children have no access to any education. So in this place, illiteracy level is very high, and also the cases of FGM are almost 100%. The prevalence of child marriages are also very high, quite high, because of the fact that most of the girls never get a chance to go to school. So they only go through is FGM, then they get married. So we are here to conduct a father-daughter dialogue. We are here for a very special forum, which is just about to start. And this is where we are bringing fathers with daughters to share a platform or to converse, to discuss about issues affecting them, and especially from the fathers, from the daughter side. So in this community, I'm from this community, so we never get a chance, as a girl child, you never get a chance to sit down with your father, to discuss with your father. So we wanted to bridge the gap. We wanted to strengthen the relationship and enhance the relationship between a father and his daughter. So this is going to be one of its own, or one of its kind that we've ever done, and we really hope that through this initiative that we've just started, we will be able to convince the fathers of these girls to take more active roles in the lives of their daughters, because this hasn't been the case before. So we wanted also the girls to be able to not to shy away from sharing their issues with their fathers. So we are going to just have a very simple kind of conversation, and the girls are going to sit with their fathers. They're going to introduce their fathers, and their fathers are also going to introduce their daughters. Then from there, they will have like a one-on-one conversation. And then from after that, we'll be able to hear back from the girls and hear back from the dads on how it has been like for the very first time sitting down with your father and talking to your dad, something that has never been witnessed in this community, because in this community they believe that children or the girls the mothers are responsible for their daughters. So whether they succeed, whether they don't succeed, whatever happens with them, whatever happens in their lives, it's never the responsibility of the father. So, but today we wanted to involve the fathers more, because we believe that men maybe in the African setup or in the African culture, men are the custodians of so many things, including the culture. So by at least, helping the men to realize that they have a role to play in the lives of in the development and the growth of their daughters, because we want to convince the fathers also to be able to embrace education and shun FGM and child marriages, because when a girl gets education, it is the family which is the first to benefit. So when these girls are able to go to school, it is the family which will be the very first to reap the fruits of her education. It is the same way also when a girl gets married, the family gets dowry. So we are trying to replace FGM child marriages by introducing education in this community. So we've been able to take a number of girls from this village to a school that we partner with, that is Ortum Girls Boarding Primary School, which is currently our partner school, and it's also it's also doubling up as our rescue center, or a safe house, if you like me to call it that way. So we have 14 girls from this village that we've taken to that school, which is far away from this village. But because of the fact that we are not in the
we are not in a position to build a school right now in this village, but we are really still also appealing to the leadership of this county to consider Masol, and especially Kotulpo, with such a huge population, that this place is about time that they are supported with a school, so that all these children, hundreds of them whom you are seeing around, at least gets access to quality basic education. So to the tip through the fathers that the world has changed. People are moving away from FGM. People are moving away from practices like cattle rustling, others like child marriages, and people are embracing education. So we have brought their girls all the way from school to this particular ground so that they can discuss and then they can be able to make informed decisions. Thank you. Concerning the new, because like I said, this is our a new approach for IRA Foundation in partnership with Too Young to Wed. So the number of girls that we have already, the 14 girls that I mentioned, actually they were given to us by the fathers. So we've been able to at least reach out to a number of the dads, at least say 20 of them who have already crossed over and they are on board. They are now advocating for education. And as much as they're giving us 1 out of 6 of their daughters or 1 out of 10, but we still appreciate the fact that they've at least made that step to give us that one girl. But we know that there are so many other daughters still at home and so many other girls. So this is a step towards even using those who have already been convinced to take their kids to school, to also be able to influence the other fathers or the other men so that they can follow their footsteps. Are you going to replicate the same in the whole? This is more of a pilot project because of course, our capacity as a CBO. We really hope that this approach can work, because we know that it's faster when men make a decision, because they will just be like, yes, okay, we'll take the girls to school, and that is it, because nobody else will question their decisions in the home. So we hope that if this if this approach works, we are going to replicate it in other areas where FGM is also an issue. Loremo yako na 45 years. Akono wanawake wanne. Iya moja jole 16. Akono 16 children. Ndio kwa kujela ngon. Kwa wanawake wanne. Mungu tele kimi skula tapaka tena awaya kana wa kanisa. Kuna historia ya shule mpaka wakati alienda kanisa ndo akajua umuhimu wa kwenda shule. Maana mkulenga man ngalienda kanisa. Hiyo nini ya kanisa ikampea nini? Ikampea morale. Ichanyi kinga maana jamani yanda kanisa. Akaona kanisa inasaidia sana. Kwa kanisa ndio wasowa maana school. Kanisa sasa ikambadilisha mpaka akaona niki wakalita kanisa kwa kana wa Mungu ngala school. Alipoenda kanisa ndio akajua sasa umuhimu wa shule. Banyedele ya nyaman ka waya nyaman ka alikuwa jiba serikali. Kwa sasa amejua umuhimu wa shule. Mbona jala dodele tena school akao. Watoto wake wote atawaweka shule wote. Moja mai mbona yanya totobasan. Hataki mtoto. Mbona kaswala kichapa maana school kabisa. Ameona umuhimu wa shule. Nyanya ni nyosuna lutita ye. Hiyo ndio yake ameona yani ambo tinika waya mpaka yale tu mbona ya school kangara kanyaman ambo isi uja kwa saja katanya. Tangu aweke watoto wake shule ameona mabadiliko kwa kwake. Watoto ngapi wako shule? Wote amesema wote. Wote ni wangapi kwa shule? 16. Bata wajenda. Sasa hizi atinia yeye kana nini tal. Tuna weri nyanya ndo saban. Vile alibadilika kwanza kuna kijana yake anaitwa Sapan. Yamia kusoma ule Lomut. Anasoma huko Lomut. Mia class kusoma. Ako class 3. Alimanabo yamawen. Ngoga blade. Wakafuata Catherine na Sandra. Kuni yaje ni kwa school. Hao ndio walienda shule kwa wote. Ambao sijui ya swala kitapa maana school tora moni jana. Baada ya kuona umuhimu wa shule. Tena yeye kwa udomori. Sasa anajipanga kupeleka wote shule. Kidogo wanangatoka pe school ile unaona. Akilalanga mchana na usiku huwa anakumbuka shule. Motengeza nganganga nyanyo ni kaso alekele wele hata kuona. Ana la kusema tena kwa ana kala muanyala ni murumda nyala ni bonile kwa muanyala ni hata school hata ne yeye akukanyaga mlango wa shule yeye ngasema ana kazi yote na analipia watoto ngapi? Ilipana imoni ngikipala ne imoni cheni sukuru ilipana nyirobiene hai
So. My name is Jamas Maray, the principal Pokot'S Girls High School, but I volunteer with the IREP Foundation, a foundation that is used to empower girls and give them opportunities that they have never had in life before. Now, during COVID-19 last year, when it first hit, there was a rise in FGM cases all over most parts of central Pokot. And so IREP Foundation took it upon itself to come and empower people on the hazards, the health hazards that comes with FGM, because it's a recipe that leads to child marriages, especially in this area. When we first landed here at Kotulpo village in Masol ward, we realized that it's a place that is experiencing 100% FGM cases, and there's no education facilities around here or even health facilities. And so we engaged the communities. We had a conversation with the communities on all these issues, and both parents, fathers and mothers, and especially fathers, they were on the front line wanting something to be done about the situation on the ground. So because there's no educational facility here, they gave us girls. Initially they gave us 5 girls, and then up to now we have around 13 girls at our safe house at Ortum Girls Primary. And when they're in that setting, they are being they're in a new setting altogether. They've never been out of Kotulpo before. And for us, this one was an initiative to introduce the benefits of education, especially to a girl child in this kind of remote village. And we can see that the parents are embracing this. And we've been in collaboration with Too Young to Wed organization from the US, and they've been actually helping the girls to realize these dreams that they've never imagined that they would actually have. And so we are excited that the girls are actually, they can write their names, they can speak Swahili, they can speak English within such a short time. And the school at Ortum Girls, the teaching staff there has been very supportive, especially the headmistress and Mr. Locaris being there to just mentor them. And we have a young lady there who also takes care of them, Celestine, and because they're very young girls, some of them are very, very young, they cannot take care of themselves. She's there to actually make sure that they're brought up well. We are actually very particular also about child protection activities, and so we make sure that they're safe where they are in our safe house at Ortum Girls. What is proceed? Yeah, it is our belief that fathers are very important, especially when it comes to girls, because there's a very strong bond between girls and their dads. And so they can play a very big role in encouraging the girls to realize their potential. And I can urge all those parents, especially the dads, who are yet to let go of these harmful traditional practices, that they do more harm than good. And they should not just look at the girl as a source of wealth. There is more that a girl can do in a community. And it is good that they start believing in the girls, that they can change the way the community is and the outlook in everything that the community is doing. Jina naitwa Julia Chamtai, nasoma katika shule ya Ortum Girls darasa la 6. Penye mnatoka inaitwa kijiji cha Sonde. Nasema ni asante kwa siku ya leo, tuko kwa kijiji ya Kotulpo. Tunasema ni asante kwa sherehe yenye iko siku ya leo, kwa maana wakina Jamas na Domia anatupenda na wanatujali. Tunasema ni asante kwa hayo yote. Tuko siku ya leo tuko hapa Kotulpo kwa ajili ya madada zetu wakina Ivy na Doris. Wamekuja huko Ortum Girls tusome na hao, pamoja na hao walikuja mara ya kwanza vile walikuja wao kwa najua Kiswahili, lakini siku ya leo wameweza kujua Kiswahili na kuandika. Nasema ni asante kwa ajili kwa juu ya Domi na Chamas, na naambia hao asante na muendelee na hiyo moyo wa kutusaidia. Asanteni. Na shule. Okay, katika hii kijiji ya Kotulpo tulianza nursery school hapa kanisani.
tuko na shule ambayo tulianza, na katika hali hiyo kuna msichana mmoja ambaye alikuja kutusaidia ambaye anaitwa Domtila Chesang. Wakati tuliongea na yeye na akakubali kuja kusaidia hii eneo, kwa sababu eneo hii ni mahali bado watoto wanatairiwa, watoto wanaolewa kwa mapema kabla hawajafikia umri wa kuolewa. Sasa Domtila alipokuja hapa na tukaungana na yeye, tukachukua watoto wasichana kupeleka kule Urtum Rescue Center ndio wapate kusoma. Eneo hii ni eneo ambayo watu hawajaenda shule, watu bado wako nyuma sana na wameacha nyuma kabisa. So katika hali hiyo tuko tunangangana na kanisa tulianza, na sasa tuko tunaendelea, na wale watu wamepeleka watoto wao shuleni ni wale watu wameokoka, wale watu wamefunguka macho kujua Mungu ni nani na ni vyema kupeleka watoto shule. So katika hali hiyo ningeomba kabisa kama serikali waungane na Domtila na hata watusaidie tuwe na shule mzuri kama boarding school mahali hapa Kotulpo, na ili watoto hawa waweze kwenda shule, kwa sababu tuko na watoto wengi sana lakini shule hakuna. Pamoja na hayo, hata siku ya leo tuko na sherehe. Kwa majina ni Ingelamu na nasoma katika grade ya pili, nasoma Ortum Girls. Mimi ni msichana wa Kotulpo, lakini nasema asante Domtila na Madam Jamas. Alikuja tuongea na babetu na babetu akatukubalia muende shule. Na sasa tunasoma vizuri kwa Ortum Girls, tuko na watoto wengi kwa Ortum Girls. Lakini nasema wenye ni kwa sababu nilikuja Ortum vile shule Kotulpo shule hakuna Kotulpo. Sasa nasema asante kwa Domtila alinileta kwa Ortum Girls. Kwa majina naitwa Celestine Chepkemoi. Mimi ndio nakaa na hao watoto huko shuleni. Watoto waliletwa niliwapokea na nikakaa na wao. Hawako wanajua chochote wala hawako wanajua Kiswahili wala kwa wanatumianga tu lugha ya nyumbani. Tukakaa na hao tukasaidiana na wao pale mpaka wakashika nini ya shule. Sasa wanaendeleaje kimasomo huko shule? Sasa walichukua muda mfupi tu, alafu wakaanza waka-adapt live ya shule, tukaendelea tu pamoja na hawa, tulikuwa nasaidia hao wakati wako na shida, wako na shida kwa kama walikuwa wanapitana kidogo na mwalimu wao juu alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili, hawako wanaelewana. Nilikuwa nasaidia hasa kwa kutranslate, basi kama ni homework nilikuwa nasaidia kwa homework, usafi, jinsi ya kukaa kwa boarding school, kusaidia hao kuwachungia vitu yao, kuwawekea vitu yao vizuri. Mpaka saa hizi sasa wameshika mita shule, wamejua jinsi ya kujichungia vitu. Kama ni wagonjwa mimi wanashughulikia kuwapeleka hospitali, na kama wako na shida yote wanakuja kwangu. Mimi ni kama mama yao hapo nikiwa pale shuleni. Shule gani? Ortum Girls. Wao wanasoma shule ya msingi ya Ortum Girls Primary School. Watoto ni watoto wenyewe ni Catherine Chemaiwen and Sandra Kaplex. miaka mingapi? Wako na 12 years, mmoja ako na 12 years, mwingine ako na 11 years. Na ni madada yote toka ni ma sisters but ni wanatoka kwa yani wako na kila mtu na mamake, baba ni mmoja but different mothers.